Wir sind angekommen in der zweiten Hälfte des Games in Energie nieder. Und wir werden mal gucken, was es hier zum Erkunden gibt. Und wir werden definitiv ein Private Action Moment erleben wollen, um den letzten rekrutierbaren Charakter im Spiel zu bekommen. Ah, they saw me. Who was that? Tja, wir werden es jetzt noch nicht erfahren, aber diese kleine und dann würde ich sagen, hast du alle verfügbaren Fertigkeiten gekauft? Sieh zur Sicherheit lieber mal nach. Das ist jetzt, ja, das ist ein bisschen ein altes Relikt aus vergangener Zeit, denn man kann in diesem Remaster keine Fertigkeiten mehr kaufen, sondern man lernt sie nur. Normalerweise ist es so gewesen, dass man alle Fertigkeiten, die man ja erlernen kann, sich damals eigentlich kaufen musste. So. Das sieht schon ein bisschen geil aus, muss ich sagen, mit der Sonne im Hintergrund. Beziehungsweise nein, das ist eine andere Art von Barriere. Megur. Plopp, Nordstadt. So, und in Nordstadt kennen wir uns auch gleich wieder hier, ne? Diese Stadt sieht vielleicht rustikal aus, aber alle unsere Einrichtungen werden von Maschinen betrieben. Mega. Der Brandboxer. Wo ein Anfang ist, da ist auch ein Ende, nicht wahr? Manchmal ist das auch ganz gut so. Sagtest du, dass ich jung bin? Ha, du solltest Leute nicht nach ihrem Aussehen beurteilen. Sorry about that, my game. My game. Das ist... There's just no fooling these guys. It is Chisato. Entschuldigung, ich habe gespoilert. Ow! Aber ja, das ist die gesuchte Chisato aus der Redaktion. Oh! Sie ist etwas sehr clumsy unterwegs. She isn't stalking us, is she? No, she couldn't be. Ich hoffe, sie stalkt mich. Okay, natürlich müssen wir wieder in das größte Haus gehen, ist ja klar. Die Psynards Zuchtanlage. Im Moment... Achso, du bist der Missionstyp. Hi. Einige sagen, ich bin freier Wildbahn, wo sie durch Naturschutzgesetze geschützt sind. Nicht wie die wir hier in Gefangenschaft züchten. Gefangenschaft meinte ich, nicht Geschangenschaft. Excuse me, Mayor Null told us we could obtain a Psynard here. Oh, are you Ms. Rena Lanford? He's already contacted us about you. You can head over to the director's office if you like. Ah, good to meet you. The mayor told me all about you. My name is Artis. I'm the director of this facility. This man will be handling the Psynard creation process for you. Creation? A Psynard is a living creature, yes. But we have to program it with data about its new master before it'll follow directions and orders. Wow, that sounds kind of cruel, actually. Well, the Psynards we raise are genetically modified from the moment they are conceived, so really it's just another part of the process. Let's not waste any time. He'll lead you through the data entry process, so let him know if you have any questions. Thank you. This way, please. We'll begin the data recording in just a moment. I'll call you into the data entry room when we're ready. All right. Hey, you sure this is gonna work? We've never worked with non-Nedians before. Who knows? We don't have a choice. Orders from above. Man, I wish I could get a promotion. I don't know how comfortable I am with this whole data entry thing. Is that the only way to do this? Claude, do you think there's any way we can tell people on Expel that we're on energy need? Huh?
Well, I mean, from Expel's point of view, we pretty much vanished into thin air, didn't we? Look, about Expel. What is it, Claude? Never mind. Well, we're all set. Right this way, please. Alright, we'll begin with Claude's personal data. Please proceed inside. It's completely painless, I promise. Now stay perfectly still until I say it's okay to move. We'll be done in just a moment. Alright, you're free to go. Oh, already? Next up would be Rena. This way, please. Oh, okay. Here we go. Now just relax. All done. I'm glad there's at least one data subject I don't have to worry much about. What? Anyway, next up. What was that? We've lost control of the Psynard we're working on. Natürlich habt ihr das. What? It's going to destroy this place if we don't do something. Claude! Let's go! Whoa! There it is! Is there nothing else we can do about this? Ja, die Psynard-Viecher, die fand ich damals auch schon immer irgendwie sehr merkwürdig. So eine Symbiose irgendwie aus Maschine, Tier, ich weiß es nicht, ob es ein lebendes Organismus ist oder nicht. Ein lebender Organismus, by the way. Hat mich immer so ein bisschen an... Ach Gott, wie heißt er denn? An dieses fliegende Viech aus der Wild Arms-Reihe erinnert. Das war wohl sehr in den späten 90ern. Ja! For Boss-Time gegen den Psynarden. Ich bin ja ein bisschen ängstlich, wenn ich das so sagen darf. Oh mein Gott. Warum verpisst du dich denn von mir? Okay, ich werde gleich schon wiederbelebt, oder? Yes. Was hat er denn gegen mich, Alter? Ich meine, ja, ich will ihm hart aufs Maul schmeißen. Ich will ihm hart aufs Maul hauen, okay. Ja. Oh, he is gebreakt. Ja, der Typ hat eindeutig was gegen mich. Würde bitte irgendjemand Priestess wiederbeleben? Dankeschön. Just saying. Weg hier. Nein. Holy Mother. Cool. Geil. Mega. Der Typ, Mann, ist kein Spaß, also der Typ ist kein fucking Spaß. Da habe ich doch tatsächlich gedacht, ich wäre vielleicht overlevelt. Don't make me laugh, Alter.
Pretty cool, huh? Nach dem dritten Versuch. Oh, Rena hat's nicht überlebt. Na gut. Well, I never thought this would happen. No offense, sir, but what did you expect? We were inputting data from an alien species into the Psynard. Of course this was gonna happen. Now wait just a minute. We lost one of our valuable Psynards thanks to you. So now what? Listen, we weren't. An apology's not going to make up for this. Director, I'm going to need a boost in my research funding to make up for this. What a terrible thing to happen. I'm sorry, sir. No, it's not your fault. It was the Psynard who wouldn't accept your data. But it didn't have to die for it. Well, it's obvious by this point that inputting your data into a Psynard isn't going to work. So what will we do now then? Well, there is one thing we could try. What's that? We better not discuss it here. Let's go back to my office. Nuts. If only I were a little earlier. I could have had my front page exclusive. Enraged Psynard Levels Breeding Facility. Ow! Thank you. I don't really want too many people to hear this. Not that it matters much to them. I'm not sure what you're getting at, sir. Don't worry about it. Just go over into that transporter over there for me, all right? It's unlocked. You. Yes, sir? What was that about? You'll have the rest explained to you on the other side. Hopefully, the mayor won't have any complaints. Are we getting involved in something under the table here? Hey, you're here to save the universe, aren't you? We all have to make some sacrifices along the way. What do you mean? Look, do you want a Psynard or not? Just get going. All right. Okay, ja. Wir sollen was Illegales tun. Dann tun wir das doch. Hat sich irgendwas vielleicht geändert im... Wo gehst du hin? Verschwende nicht meine Zeit und steige in den Transporter. Come on! Arschloch. Could I ask you one question though? What? Whose data was it that made the Psynard go out of control? I don't see the point of answering that question. Fair enough. Ich habe zwar keine Ahnung, warum er die Frage nicht beantworten will, aber passt schon. Das könnten wertvolle Infos sein. Where are we this time? Das weiß ich nicht, aber ich hab... Come on, Game. What are you doing in my home? Well, Well, I would introduce myself, but that would be a strange way to start things off, given... I'm really sorry. We were transported here from Artis's office. Artis? yes. Null sent us there to get a Psynard. It didn't work out too well though. I see. So you're the outsiders that were transported to Energy Need. You knew about us? Yes. Only a certain few know, mind you. It's the same level of classification as the Return of the 10 Wise Men. I apologize for coming here so suddenly, but we simply have to have a Psynard. Is that why you came here? Yep.
The Psynard we had in North City went berserk on us during the data entry phase. Ah, that figures. You wouldn't be here otherwise. So, you know what you're supposed to do for us? What? Didn't Artis even tell you where he was sending all of you? Well, where are we? You're in the Endangered Species Protection Zone. I'm Noel Chandler, director and resident zoologist. So you're here for a wild Psynard then? Wild? Ja, ich habe nur meinen Pokéball vergessen. Psynards were originally wild animals. The Psynards in North City have been genetically re-engineered for the Nedians' purposes. There are wild ones too? Near extinction, but yes. In fact, the last one's in the critically endangered protection zone. You'll be meeting that Psynard in just a moment. I imagine you'll be fighting soon afterward. Why? It's perfectly natural Psynard behavior. Once a Psynard realizes its opponent is stronger in might and will than itself, it will defend its new master with its life if needed. So we just have to fight the wild Psynard and beat it. You make it sound so easy. It's not just a matter of physical strength. If your heart isn't in it, then it's simply not going to happen. Do you think you have what it takes? Noel? How about we pay the Psynard a visit then? But this is the last wild Psynard in existence! If it dies, it dies. It's the fate of the species. It's as simple as that. Survival is a battle, and only the strong survive. Isn't that how it works? Now let's get going. We'll be traveling due south of here. Okay. What? Ich kann angeln? In dem Pott? Ich kann in Noels Toilette angeln. Was haben wir Schönes hier? Leben in der Natur. 20.000 Money. Money. Ja, wie man sich vielleicht denken kann. Was heißt, wie man sich denken kann? Noel ist tatsächlich der letzte Charakter, den man rekrutieren kann. Dann angel ich halt mal. Noel ist kein guter Charakter, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich werde ihn definitiv nicht rekrutieren, weil, ne? Oh ja, definitiv. Ich werde ihn mal rekrutieren, dass wir ihn mal sehen, aber er ist für mich der nutzloseste Charakter im ganzen Spiel. Er ist so ein bisschen magisch begabt, aber auch so ein bisschen, ach so, er ist ja schon da. Ha! Aber auch ein bisschen physischer Angriff. Ich meine, er hat einen relativ guten Angriff, muss man sagen, im Vergleich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber Noel Chandler ist nicht der Charakter meiner Wahl, wenn ich ehrlich sein darf. Er kämpft mit Klauen, ja, so war das. Ja, er ist, glaube ich, tatsächlich eher ein physischer Angreifer. Ah, es geht. Er ist so eine Mischung aus beidem. Er kann Beschwörungen, aber er kann auch ordentlich zuhauen. Aber wie gesagt, er ist leider nicht der beste Charakter. Und deswegen werde ich mich definitiv auf Chisato als letzten Charakter ja, einspielen. Something's wrong here. It feels different from the last time I made my rounds. Different? It couldn't be. But it would never attack people. What is it? The animals around here are frantic. They're ready to attack at the slightest provocation. I've never experienced something like this before. This certainly isn't your fault, but this is definitely somebody else's doing. No doubt about that. The 10 wise men. It's certainly something they could do, but I never imagined they would go this far. Are the animals in the protection zone usually holed up inside this cave?
No, they shouldn't be here at all. Usually the Psynards' scent is enough to keep them away. Oh no! What if those animals run into the Psynard? Dann werden sie höchstwahrscheinlich gefressen. Uah. Diese Höhle ist huge. Würdet ihr? Nein? Okay. We can don't underestimate them. That's one for us. For you. So, ich habe die Höhle derweil mal plopp. Plopp. Es ist so geil, Alter. Es ist so einfach, Level zu grinden mit dieser Scheißfähigkeit. Ow! I hope nobody saw that. I'm never gonna find a man if they see me tripping around all the time. Aha. She never lets up, does she? I'm amazed she's out here by herself. Ja, diese kleine Sequenz ist definitiv wichtig, wenn wir die Gute rekrutieren möchten bald. What could this be? Looks like a business card. Chisato Madison, reporter, The Need Times. Very nice. So, ich habe den Dungeon schon fertig gemacht, wie man sieht auf Screen. Also es war ein bisschen Arbeit, aber nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt unser neues Fluggerät einheimsen. Oh, cool. The Psynard! Oh no, we've got to help it! Yeah. Puh. We can do this. Was, wir verlieren allmählich LP. Come on, Game. Das ist euer Ernst. Jopp, Selene ist tot. Ich sollte mich auf keinen Fall einkesseln lassen. What the shit? Wow. Das ging schnell. It is so crazy. Aber es wäre ganz geil, wenn ich die eine vielleicht gleich klatschen würde. Ja, yes, no. Es ist crazy. Es ist einfach nur crazy. Nice done, Priestess. Nice done. Ja, Southern Cross, mega geiler Angriff, Mann. Brombeeren pour moi. Könnt die Alte vielleicht mal aufhören, sich hin und her zu bewegen? Thank you.
Oh, Alter, 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 Alter. Claude went up a level. Quite happy with this. Very good. Those monsters injured the Psynard in that battle. Do we really still have to fight it just to establish some kind of stupid pecking order? Don't! It's hurt! Stop it! I beg you! What the? Baby Psynards! Are you sure about this, Claude? I can't do this. I can't take a child from its mother, and I certainly can't fight with an injured Psynard. Claude, You can call me a wimp if you want, but I can't do it. I'm sorry. it's all right. You've made the right choice. I guess we're done here. We'll have to go back to Null and see if there's something else we can do. Wait a minute! What is it, Noel? It's acting strange again. Like it's trying to tell us something. Rena! You want to help us? You know what it's saying, Rena? It's just a matter of getting your thoughts across. After that, the rest is easy. Let's go. Thank you for all your help, Noel. This Psynard is just what we need in the battle against the 10 wise men. Wait! Can you take me with you? Noel? The 10 wise men would never exist if it weren't for the mistakes my Needian forefathers made. I wouldn't feel right leaving you to shoulder the burden alone. Noel. Besides, the wise men have sent my animals into a violent frenzy. That's enough motivation for me to want to fight them. Ja, wir könnten uns jetzt entscheiden, ob wir Noel mitnehmen als dauerhaftes Mitglied in unserer Party und nein, das möchten wir nicht. Isn't that all the more reason why someone needs to stay and watch over the protection zone, though? We need you to protect the animals, Noel. Rena. There has to be some way to calm the animals down again. I can't think of anyone else qualified enough to do it. We both have different battles to fight. Yeah, you're right. I am still the director, I suppose. We will defeat the 10 wise men. Trust me. I hope you do. We need them gone from our lives to have our peace and tranquility back. Noel? You should pay another visit to the Centropolis next. You need to tell Mayor Null that you've procured a Psynard. I hope I'll see you all again. Of course. Nein, das werden wir nicht tun. So, wir haben jetzt ein Flugobjekt. Wie gesagt, es erinnert schon so ein bisschen stark an das Tell Me Please. Who are you? You're Chisato Madison, aren't you? Well, yes. How did you know my name? We found your business card in a cave of crimson crystals. Oh, I dropped it, huh? So tell us, why are you following us around all the time? Well, why do you think? You're the great hero sallying forth to slay the 10 wise men. I'm just covering your beat. Haven't you noticed the publicity you've been getting? Every man, woman, and child on need is following your story right now. That still doesn't mean you have to go sneaking around monster territory by yourself like that. Are you kidding me? I'm a crusader for the truth. No monster could possibly withstand my burning passion for the story. Are you sure about that? Of course not. I'm just joking.
may not look it, but I've got a black belt in the Jingu martial arts. My hands are lethal weapons. Really? Neat. I couldn't stay with you guys unless I could defend myself a little, you know. What? So wait, you're gonna keep following us? Well, duh. I've got to find out how your story ends. But it's dangerous. Oh, it's all right. I'm more than capable of taking care of myself. Möchtest du dich uns anschließen? In that case, why don't you just join us? Huh? I mean, you're covering us for this newspaper, aren't you, Chisato? Wouldn't it be a lot easier if you just traveled with us? Well, sure, but are you sure it's okay? Sure, we're sure. We'd feel a lot more at ease that way, too. In that case, I'd be happy to accept your offer. Well, you heard him, boss. Is it okay if I go on assignment for a while? Brilliant! As long as you keep your deadlines, you can go anywhere you want for all I care. Absolutely. Nice! Shisato is in the party. So, und damit haben wir auch die letzte rekrutierbare Charakterin eingeheimst. Und wir haben, wie man sieht, eine volle Party. Ja, Chisato ist gut. Sie ist eine unglaublich gute Offensivkämpferin. Und ist ein rein optionaler Charakter tatsächlich. Man kann sie auch komplett ignorieren und stattdessen Noelle mitnehmen. Yeah, aber Noelle ist einfach nicht gut. Sie kämpft mit Knarren, Elektroschlag, bla bla. Da muss ich ein bisschen dran arbeiten, glaube ich. Und sie ist, wie gesagt, hauptsächlich, ja, eine Offensivkämpferin. Also man sieht schon, ich habe tatsächlich jetzt im ganzen Game nur, abgesehen von Rena als Unterstützungs- und Heilmagierin, wirklich nur eine offensive Magie. Und der Rest ist alles, ja, wir sind physisch sehr gut aufgestellt. Und ich bin halt immer sehr gern ein Freund von physischen Kämpfern, weil sie einfach schneller agieren können wie Zaubercharaktere. Nichtsdestotrotz brauche ich auch eine supermächtige Zauberin im Spiel. Von dem her, let's go! Ah, welcome back. I hear you found your Psynard. We certainly have, sir. Everything worked out just fine. Well, splendid. This is no time to be resting on our laurels, however. I'll need you to find and acquire the source of Need's energy as quickly as possible. The source of Need's energy? Precisely. It's time for you all to understand the source of Need's energy. In other words, the nature of symbology. The nature of symbology is one step above your traditional symbology. It is the power that we wield as Needians, that you must combine with the latent powers inside your own bodies. That, I believe, is the only method we have to defeat the 10 wise men. As much as I'm ashamed to admit it, even if we as Needians had every drop of our own power at our fingertips, I fear it would still not be enough to create a force that could overcome our enemy. So what should we do exactly? There are 4 fields dotted across the land, located in different directions away from the Centropolis. You must ride your Psynard to each one of these fields. Fields? Yes. Each field you encounter will have its own trial to overcome. If you cannot beat the trials, then you will be barred from proceeding any further. I'm not quite sure I follow you, Mayor. Unfortunately, I can't tell you any more than that. The trials differ for every person who challenges them. Oh. So I guess we'll just have to go see for ourselves. The Field of Wisdom is north of the Centropolis, and the Field of Might is to the northwest. Southeast lies the Field of Courage, and the Field of Love is in the skies to the northeast. Allow me to give you this. This is called a rune code. What's that? In order to prevent abuse, the 4 fields are usually kept locked in an offline state.
This rune code is necessary to release the lock. You should probably try to visit the Field of Wisdom first. That one is located on a pentagonal island north of the Centropolis. Also, I understand that the defenses guarding the Field of Love are extremely dangerous. It may be best to save that field for later, until you're sure your party is fully ready for what is awaiting you there. Thank you, Mayor. Ah, yes. One more thing. I have assembled the Nedian Defense Forces. They are stationed in the northeastern town of Laqua. If you ever need their services, feel free to consult with them at any time. Certainly. I have one final gift for you. Hopefully, it will help you in your journey. Wir können auch die Phasenkanone wieder einsetzen. Die Phasenkanone ist quasi Claudes Claudes Anfangswaffe, seine Laserwaffe oder whatever, seine Phasenpistole, die am Anfang kaputt gegangen ist. Und wir können sie jetzt wieder verwenden. Sie ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so krass, wie sie es am Anfang war, weil die Gegner natürlich deutlich stärker sind, aber ja. Gut, ich bin beim Feld der Weisheit. Da werden wir beginnen. Ein deplatziertes Artefakt. Alte Ruinen, die aus einer fünfeckigen Insel herausragen. Das Gebäude ist zwar baufällig, aber funktionstüchtig und soll jeden fangen, der es wagt, seine Weisheit zu testen. Und die Level-Ups, die kommen einfach. Das Feld der Weisheit ist unser erstes Ziel. This must be the Field of Wisdom. Doesn't this seem kind of strange to you? Strange how? I don't know. It just feels like something's off somehow. You think so? Okay, ehrlich gesagt, dieser Dungeon sagt mir im Moment noch nicht wirklich was. Ich weiß, dass er sehr... I think something's up with this mirror. Oh, really? Wait a minute. Where's our reflection? What was that just now? Wir sind alle Vampire in The rune Wirklichkeit. code just lit up. This must be the real Field of Wisdom. Was für ein Labyrinth. Nun, Sie nennen es das Feld der Weisheit, also denke ich, es muss sehr schwierig sein, dort durchzukommen. Aber das finden wir nicht heraus, indem wir nur rumstehen. Claude, was wäre ich nur ohne dich? Ist das da drüben ein Schalter oder wieder eine Falle? Ich weiß es nicht. Lasst uns langsam vorgehen. Wenn wir sorgfältig nachdenken, bin ich sicher, dass wir es schaffen können. Drücke alle 6 Schalter, indem du den roten und den gelben Transporter gleichzeitig verwendest. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung mehr von diesem Dungeon. Aber wir werden das... Plopp! Wir werden das Kind schon schaukeln, glaube ich. Trotzdem gucken wir mal, was für Gegner hier rumschlawenzeln. Ach du Scheiße. Ja, diese Viecher sollten schnell weg, alle. Diese Magier... Crazy. Keine Ahnung, was hier los ist, Alter. Aber Bias ist auf jeden Fall abgemittelt. Rena, please, würdest du heilen? Ich würde diesen Typen gerne töten, bevor er irgendeinen Dreckszauber raushaut. Scheiße, da steht ja immer noch einer.
Sie geben nicht mal so viele EXP tatsächlich. Okay. Ja, das wird ein bisschen was Größeres werden hier. Ja, wie man gesehen hat, habe ich den ganzen Dungeon jetzt ein bisschen gespeedet und... What's that thing? It's like some kind of round jewel floating in the air. Man hat es schon gesehen, also es war jetzt nicht unbedingt so, dass man sein Köpfchen anstrengen musste. Do you think this is the field of wisdom's power source? Aber es war gut genug, damit wir Looks like it. uns merken mussten, Great, but what's that really cool looking thing up ahead? welcher Teleporter wohin führt. Lästig, lästig, lästig. I don't have a clue. Intruder detected. Intruder detected. Extracting from the premises. Repeat. Extracting intruders from the premises. For Boss Fight gegen... Oh my. Ach du Scheiße. Und das Nervige an dem Gegner ist, dass man ihn quasi nur
von oben angreifen kann. Das ist im Endeffekt ein Gegner, der in der Luft schwebt. Das Gute ist allerdings, wenn er nicht zum Angriff kommt, dann haben wir eigentlich eine relativ gute Chance, weil diese anderen Viecher greifen uns nicht an. Ja, das ist zum Glück daneben gegangen. Das nicht. Cloud, please. Thank good. Thank the good. Warte, what? Der hat sich geheilt? Okay, wir sollten auf jeden Fall die kleinen Viecher weghauen. Es war mir jetzt nicht bewusst, dass die den heilen, aber war eigentlich abzusehen. Jetzt hoffe ich nur, dass sie ihn nicht wiederbeleben. Dass das Viech die nicht wiederbelebt, meine ich. Alter, ist das ein kranker Bastard schon wieder. Okay, das Gute ist aber, dass er mich nicht trifft anscheinend im Moment. Oh, aber Chisato könnte eventuell mal aus seiner Range raus. Das wäre mega gut. Rena, please. Heilung, please. Okay, einer ist noch da von diesen Dingern. Chisato steht mal wieder direkt in der Szenerie des Grauens. So, eine Brombeere schmeißen. Okay. Jetzt können wir versuchen, das Ding aus dem Leben zu hauen. Klar, das war die falsche Richtung. Ich muss unbedingt eine Brombeere auf Rena schmeißen. Ich habe nicht die richtigen Skills für diesen Kampf ausgewählt, aber gut, was soll's. Der Mirror Blade ist natürlich extrem gut. So, Chisato kriegt mal ein paar MP. Ich brauche auch wieder welche. Eine Magierin wäre jetzt in dem Kampf tatsächlich auch nicht verkehrt. Aber gut, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Very good, very good. That was a close one. Hui, 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 hui. Ist aber ein relativ einfacher Boss, muss man dazu sagen. Well, we did it. So this is Need's source of wisdom? I can feel something expanding inside of my mind. Huh? Where am I? That's me. Why am I crying? Rena! Rena! Well, there you are. I figured you'd be here if you were in trouble.
So what is it this time, Rena? It's Shorty! Shorty isn't moving anymore! Shorty? You mean that dog? Yeah, he's my friend. Listen, Rena. Shorty needs to go really, really far away from here. Why? He was together with me all the time until yesterday. Why does he hate me now? Oh, he doesn't hate you. It's just that, well, Shorty's played and played and played, and now he's all tired out. Tired out? That's right. And now he needs to get some rest. Good night, Shorty. So don't cry for Shorty, all right? You won't get any sleep if you keep crying all the time. Okay, I won't cry anymore. Wow, what was that? Did you just see something now, Rena? I saw back to my past, back when I was a child, before I knew anything about the world. Oh, me too. All right, let's go to the next field. Ja, und damit haben wir das erste Feld der Prüfungen abgeschlossen. Ja, ich glaube, das passt soweit. Das müsste dann tatsächlich auch, ehrlich gesagt, das leichteste Feld von allen gewesen sein. Ja, wir sehen uns ab dem nächsten Part wieder, wenn wir uns weiter vergnügen hier. Vielen Dank, ciao.